tún kábọ̀ sí orí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí ìkànnì aláyọ̀ tó ń pè ní Koikimedia. The 15th day of the month of August 2024. Mo kí wa pé a tún kábọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ bá wa pín program yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ bá wa pín program yẹn. Mo kí wa pé kíkí àlàáfíà, kíkí ìkíọlá, kíkí Elédùmarè pé ìran Yorùbá ò ní parẹ́, Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ká parẹ́. Gbogbo àwọn tó bá wá ń gbé ètò pé kí ìran Yorùbá parẹ́, àwọn ló máa parẹ́. Èmi náà sáré share sínú àwọn platforms wa, bẹ́ẹ̀ náà bá mi pín, inú wa dùn, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo kí gbogbo wa pé a very good afternoon and welcome once again to the transmission. Ìkànnì yìí ló ń pè ní Koikimedia, ìkànnì tí ó wà lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkànnì tó ń pariwo tó dẹ̀ ń kéde pé ìran Yorùbá fẹ́ dá dúró. Èmi dẹ̀ mọ̀ pa máa dá dúró láìpẹ́ láì jìnnà. Àmọ́ ká tó dá dúró, a gbọ́dọ̀ mọ kókó àti ìdí tí a ṣe ń polongo pé a fẹ́ dá dúró. Torí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíì pé tá bá ní a fẹ́ dá dúró. Ṣe ni wọ́n tún máa ń bi wá pé kí láǹfààní nǹkan tí a ṣe ń pariwo pa fẹ́ dá dúró, àti pé tá bá dá dúró kí láwọn nǹkan tí ó máa jẹyọ nínú ẹ̀. So àwọn ìdí tí a ṣe ń ṣàwọn program tá à ń ṣe léra continuously láti fi ṣe as much education for our people both at home and in Africa and in the diaspora, so that wọ́n lè ní a better understanding of why the Yoruba people at this junction a gbọ́dọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìlú kan. Lórí ọ̀sẹ̀ yìí ni a mẹ́nulé security gẹ́gẹ́ bí bàbá wa alàdàn Professor Adébánjí Akíntóyè. More than 40,000 people have been killed láti October 7 nígbà tí Israel ti bẹ̀rẹ̀ sí àtàkì Palestine. That is just the latest update. Kọ́lọ́n kó jọ gbogbo in tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé kó bá wa dáwọ́ ibi dúró. Ibi náà wà nílẹ̀ Yorùbá, àmọ́ ọ̀nà wo la fẹ́ fi dá dúró àti pé kí la máa ṣe tá bá máa dá dúró, nígbà tá ti ń sọ fún ara wa pé security is a very important and not something that any country should joke with. But it seems that ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ṣe ni wọ́n ní security, wọ́n fi ń ṣe in tí kò tẹ́wọ̀ take it serious. Kò wá sí ìlú kan tó wà láyé bí security ẹ̀ bá ti mẹ́hẹ, that will be the end of that country. Kò séye àdúrà tẹ́ fẹ́ gbà, security bá ti di in tí kò ní respect, you are all in threat. And that is the reason why tí àwa ṣe jáde nígbà tí bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé for the Yoruba people to succeed and to remain in existence, a gbọ́dọ̀ mú security lókòdó ọ̀run. A gbọ́dọ̀ ṣàlàyé fún ọmọ Yorùbá pé the reason why we want a Yoruba country òun ni pé a fẹ́ gba security wa, a fẹ́ retain security wa, a fẹ́ make sure pé àwa là ń control security wa. Torí pé Nigeria as a country can no longer fulfill its priority and its responsibility láti ṣe ààbò tó pé tó yẹ fún ìran àwọn ọmọ Yorùbá. So the longer tá bá ṣì ń bẹ nínú Nigeria, the more threat
ní Nàìjíríà máa jẹ́ fún wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Lórí security náà ni mo sì fi gbẹ́nulé ní ọ̀sán yìí, ìyẹn níjọ́ Thursday. Ẹni tó bá mọ kí ló ń pè ní Thursday ní èdè Yorùbá, ẹ bá wa fi sínú comment section. Èyí ni 15th Thursday 2024. Gẹ́gẹ́ bí ìkànnì ṣe jẹ́ lára gbòógì ìkànnì tó ń pariwo pé kí a gba òmìnira wa, kí a lè ní àlàáfíà lọ́jọ́ iwájú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà tó ń bẹ nílé tó ń bẹ lóko ní ẹ má wọ́rì nípa ẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣì wà nínú Nàìjíríà torí pé Nàìjíríà ní future. Gẹ́gẹ́ bí Délé Aláké, Minister for Mining, bó ṣe sọ ní ìjẹta nígbà tó ṣe Council of State meeting táwọn tó ti ṣèjọba rí àtàwọn gómìnà àtàwọn Chief Justice tó lọ yọjú sí ẹni tó ń pè ní president yín, ìyẹn Bọ́lá Tinubu. Ó wá jẹ́ kó yé wa pé there is a road map tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ láti lè mú Nàìjíríà lọ síwájú. Mo wá wò títí pé road map wo ló ń sọ yìí, because the same road map yìí náà la gbọ́ títí tí Buhari olórí burúkú ọmọ Fúlàní àti Yẹmí Ọ̀sínbàjò, ìyẹn pásítọ̀ Redeem, torí pé a gbọ́dọ̀ máa pe Yẹmí Ọ̀sínbàjò ní Senior Advocate of Nigeria. A gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé Pastor Redeem ni. A dẹ̀ mọ̀ pé àwọn Christian ò kí ń parọ́, bọ̀ fún ọdún 8 tí Ọ̀sínbàjò fi ṣèjọba, irọ́ ló gbé kalẹ̀ fún ọdún 8 yẹn. Ṣe ló ń jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé nígbà tá a bá ń pariwo Christian, a lè sọ pé Christian ni Yẹmí Ọ̀sínbàjò, torí àìmọye Christian ló pa nígbà tó wọn àti Buhari ń ṣèjọba tí kò dẹ̀ jáde kó resign àbí kó sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa àwọn Christian yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn, èmi ò ní lè tẹ̀lé yín mọ́ nínú ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀ yìí. Kàkà bẹ́ẹ̀ Yẹmí Ọ̀sínbàjò náà ó mà dákẹ́ mà ní ẹjọ́ mò ń bọ̀. Yẹmí Ọ̀sínbàjò náà dákẹ́ ni. Mò ń bọ̀. Yo, Steve. Okay. Okay then, all right, cool. I'll be waiting. Thank you. Bye-bye. Information was very, very important. Information ṣe tí èèyàn máa fi ṣeré. Ìyẹn la ṣe máa ń jáde lóòrèkóòrè torí pé information ẹ má bínú ẹ̀ tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. There was some kind of urgent call tó wọlé. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button káwọn èèyàn lè mọ̀ pé mo wà lórí ètò. Mo kí gbogbo lílẹ̀ nǹkan sí pé ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ kú ìyálẹ́ta. Now ká má fa ọ̀rọ̀ púpọ̀ jù torí àsìkò. Paper tèmi lélẹ̀, èmi máa ń like paper. Àwọn family Ọlọ́run má jà sunkún ọmọ tí wọ́n bí, ìyẹn àwọn couple yìí, wọ́n náà mọ wọn, ìyẹn teacher ni Kelvin, ó kú sí abroad. Báwa Yorùbá náà ṣe ń kú sí abroad náà nìyẹn, torí pé àìmọye ọmọ Yorùbá tí wàá máa sọ pé Ọlọ́run jẹ́ ń kú sẹ́yìn odi o. Ìjọ ònìyàn mọ̀ tí kú máa wá dé tíyàn rẹ̀ tí láǹfààní pé òun fi padà lọ sílé, so ikú máa pa wá níjọ́ kan náà ni wà tàbá wà labroad. Many Yorùbá people ó ti fi aṣọ bora tí a dẹ̀ ti sin wọ́n ní UK ni, ní Canada ni, ní America ni, ní gbogbo ibikíbi tá bá wà. Kódà òkú ọmọ Yorùbá mi bá kú sí ọ̀nà Libya, ṣe náà kàn máa fi yẹ̀pẹ̀ wá kàn fi bò pé wò á lè dúró gbòkú yìí o. Kábíyèsí Elédùmarè o. Òkú tó yẹ kó wà precious, òkú tó kò jẹ́ kó ráre. Àìmọye òkú tó ti kú sínú omi ní Mediterranean Sea látara pé wọ́n fi cross border láti wọ Europe. Mo wá ń bèèrè pé kí ló wà ní Europe? Wọ́n ní nǹkan bẹ ní Europe o. Wọ́n ní ṣebí Europe ni wọ́n náà wà Koiki tó ń dún yànmùyànmù tó ń gbádùn ayé ẹ. Mo wá ní bó ṣe wà ní Europe yẹn, ǹjẹ́ ẹ̀yin náà mọ̀ pé bó ṣe jẹ́ kó wà nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn? Tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ àti ní dáadáa ni àwọn gọ́vnà wa tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí wọ́n bẹ̀ wọ́n,
but nígbà tí gọ́vnà bá ti kọ́kọ́ gba owó lọ́wọ́ bank bóun fẹ́ lọ ṣe election, kí lẹ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ tí gómìnà yẹn bá dé orí oyè? Owó tó kọ́kọ́ jí yẹn tó kọ́kọ́ yá yẹn òun ló máa wá. Tí bá délé, exposition kan wà tí mo fẹ́ release fún wa nípa Unity Bank kan ní Kano tán ní ó ti wà ní distress. À sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tó fi information yẹn ránṣẹ́ sí mi pé Koiki, o gbọ́dọ̀ fẹ́ lè ṣe ọ̀rọ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá nípa báǹkì tí àwọn Málà àti Sanusi, gbogbo banking sector Nàìjíríà, kí ló dé tó ṣe rí bó ṣe rí, àti pé kí lọ̀nà àbáyọ. Ìyẹn tí bàtà bá délé la máa lè ṣe yẹn. Now ká má fọ̀rọ̀ gùn. Bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ mọ UK dáadáa, èmi á máa ṣàlàyé UK fún yín. In tẹ́ ń wò yìí, paper tẹ́ ń wò yìí, advertisement yìí, lágbára Elédùmarè níjọ́ kan máa wáyé nílẹ̀ Yorùbá táwa náà máa ṣe advertisement pé ẹ wá wáṣẹ́ ní Yorùbá Nation Air Force. Torí pé ní Nàìjíríà lénìí, mo kí sísítà mi, kò ní bàjẹ́ fún ẹ bá ń kí ìyá àdúrà, mo ní dárúkọ yín, ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ti mọ́ra wọn. Ẹ bá ń kí ìyá àdúrà, ìyá dáadáa, philanthropist. Ó tójọ́ mẹ́ta tí mo ti wá sí church. Láìpẹ́ láì jìnnà, èmi náà mo ń bọ̀ wá tó wá yin Ọlọ́run. Torí a gbọ́dọ̀ máa yin Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà ni. Ẹ bá ń kí ìyá àdúrà pẹ̀lú àwọn ọmọ ìyá àdúrà dáadáa pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun o. Adẹ̀kulédè sísítà wa Àdùkẹ́ Gold tó ṣaláìsí. Torí mo mọ̀ pé sísítà wa yẹn kọrin fún ìyá àdúrà lára àwọn program wọn kan tó ṣe ní Nàìjíríà. Ara ń ta ṣe ń sọ pé tó bá rò pé wọ́n lo ní ilé ayé à ń kọjá nígbà ẹni. Àdùkẹ́ Gold ti lọ nísìn, gbogbo tó bá ṣe la máa fi rántí ẹ̀. Orin tó kọ ni, iṣẹ́ tó ṣe ni, àtàwọn àṣìṣe kéékèèké, torí kò sẹ́ni tó wá sáyé tí kò ní kan má. Kọ́lọ́n bá wa ṣe kíni, kó bá wa dúró ti àwọn mọ̀lẹ́bí sísítà wa Àdùkẹ́ Gold tó jáde láyé. Àmọ́ àwa tá a ṣì wà láyé, ìjẹ́ òun gbóhùn sókè nígbà tá à ń pariwo pé ìran Yorùbá tó ń bẹ nínú Nàìjíríà àjọṣepọ̀ yẹn ò dún mọ́rán mọ́. Àbí ìwọ náà wà lára àwọn tó ń sọ pé ẹ má wọrí, lórúkọ Jésù, lágbára ànábì, lórúkọ àwọn onílẹ̀, Nàìjíríà sì máa da. Bí ọkọ̀ bá ń parọ́ fún pé Nàìjíríà máa da, ẹ tutù ẹ̀dànù. Mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè pé ǹjẹ́ wọ́n máa ń ṣe recruitment services ní Nàìjíríà bí wọ́n bá fẹ́ apply fún iṣẹ́ pẹ̀lú royal service, mo ní royal service, Air Force, torí Air Force ti UK lélẹ̀ tó ń pè ní Royal Air Force. Ǹjẹ́ Nàìjíríà wọ́n máa ń ṣe advertisement pé à ń wáṣẹ́ o, à ń wá àwọn èèyàn? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Tí bá ti change glasses mi, á jẹ́ pé mo fẹ́ kí n dáadáa nìyẹn. Torí eléyìí tí mo wọ̀ yìí kò tẹ̀ jẹ́ kí n rí wájú, kò rán nǹkan. A máa ń wọ̀ nítorí weather wa ní London ni. Àwa náà ti wà ní summer. Kọ́lọ́run kó ṣàánú wa. Now, torí pé ibi tí mo fẹ́ kà, glasses yìí ò ní lè ṣiṣẹ́ yẹn. Ṣé jẹ́ ń wo glasses tìgbàlódé. Mo kí sister mi lẹ́ẹ̀kan sí o. Ẹ bá mi kí ìyá àdúrà dáadáa. Ẹni Koikimedia ń kí wọn. Gbogbo wa náà ni máa ń porúkọ ìyá àdúrà pé ìtọ́lọ́run bá fi wọ̀n wọ́n lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, kó má jẹ́ kó pẹ́, kó jẹ́ ká gbọ́. Nítorí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà a máa fàya. Kò sí church kan tó ti lọ ṣàdúrà Nàìjíríà táwa máa gbọ́ mọ́. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Kò sí bá ṣe lè nífẹ̀ẹ́ ní bọ́dì yín tó. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbàdúrà fún Nàìjíríà kò ní dá fún Nàìjíríà. Nàìjíríà kò ní yẹ Nàìjíríà. A máa fàya ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Spiritual realm wọ́n ti fàya. So a bẹ̀rù anybody. Ọlọ́run tó dá wa sáyé, Àdùkẹ́ Gold kú, èmi náà máa kú níjọ́ kan, ẹ̀yin náà máa kú níjọ́ kan, ikú máa pa gbogbo wa níjọ́ kan. But ká tó kú, a máa make sure pa fa Nàìjíríà ya. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Kò sí bá ńlá ẹni tó lè ṣàdúrà Nàìjíríà ta lè gbọ́mọ́ níbi tílẹ̀ ṣúdé yìí. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ̀dẹ̀ bá ń sọ fún bàbá wa Adébóyè kí lọ Ọlọ́run fi ń wọ̀n wọ́n lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Mo kí yín ní gbogbo Lagos Island. Ìyá wa Elizabeth Ọ̀dẹ́lọ́lá, good morning Koiki. I heard from Channel TV an hour ago that the speaker had withdrawn. Wọ́n bíbá bẹ́ẹ̀ ìntà ń fa kò ń ṣàwọn nìkan là ń fa wèrè lọ́yàn. Bébí ṣe ń fa wèrè lọ́yàn. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ ń fa wèrè lọ́yàn. Aisha Yusuf náà ń fẹ́ lọ sẹ́wọ̀n. Aisha Yusuf bring back our girls. Ó ní òun ò ní ka national anthem. Ó ní òun fẹ́ lọ ṣẹ̀wọ̀n. Sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti kọjá fíyàn kan máa threatening wa. Ó ti withdraw látàná olórí burúkú ni. A ti fi ṣe program lánàá. Bóyá tètè gbọ́ wa ni mọ́mì wa ṣe gan ni. Àtàná ni. Mo kí ẹ Àrólé Odùduwà. Mo kí ẹ Emmanuel Adeniyi Tosin. Mo kí brother mi Dagril. Mo kí ẹ I am Sopi ní gbogbo Russia nìyẹn ti ń jayé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé. Ọpẹ́
Ọlámilékan ní ẹ donate to good journalism. Ẹ má máa sọ pé owó là ń béèrè ní gbogbo ìgbà, ẹ̀yin náà ń sanwó fún BBC. Bẹ́ẹ̀ tẹ́ sanwó further platform. BBC ń gba owó lọ́wọ́ àwa tá wà ní UK. Olúkálùkù náà dẹ̀ ló ń ṣàánú àwọn kọ̀ọ̀kan náà. Ẹ ṣàánú mídíà tiwa náà ká lè tẹ̀síwájú. Mo níṣẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo gbé wá bá wa lénìí, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ, Ọlọ́run àbá ń dúró tiẹ̀, gbogbo ibi tó bá ń lọ lèmi ń lọ, mo kí ẹ easy. Bẹ́ẹ̀mi ṣe ń gbádùn ní UK níwọ̀nba tí mo bá ti kọjá àyà ara mi, bẹ́ẹ̀ náà mo fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn náà máa gbádùn. Mo ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ máa rí wa as special people. Torí pé nígbà kan rí, ìyá tó bí èmi jẹ́ kémi mọ̀ pé àwọn tó wà Nàìjíríà ló máa ń take care ẹni tó wà labroad. Viking mo kí ẹ, ẹni tó wà ní Nàìjíríà ló máa ń tọ́jú ẹni tó wà labroad. Share program yìí, ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button, kẹ̀dẹ̀ like kẹ̀kẹ́ love. Ẹni tó wà Nàìjíríà ó máa ń tọ́jú ẹni tó wà labroad. Ó ti wá àárọ̀ mo send £10 sílé, èmi ò lówó tó pọ̀, ẹ̀mọ̀ káwà táwà ní UK bí ká fún yín 10,000 naira. Àwọn ará Amẹ́ríkà ló lówó lọ́wọ́, kọ́lọ̀ bá ń kẹ́ wọn dáadáa. Bàbá mi Adéwálé Kílẹ̀ sẹ́ni good morning Koiki, I send you a message on WhatsApp about Ọ̀rànmíyàn, lágbára Ọlọ́run màá send the account details yẹn sí yín. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora àtẹni tó believe in Yorùbá nation, ẹ bá wa lọ máa dáwó yẹn tán ní kẹ́ dá, kò ń ṣòwò Koikimedia, owó Yorùbá nation tó máa fi nílọ síwájú ni. Mo ní kó tó set up Central Bank of Nigeria, ó take 2 years, ìlú ìlọ ti prepare. UK yìí Ọlọ́run ló lè yọ wọ́n nínú gbogbo jàǹbá tó ti ṣe. Èní ló ẹjẹ́ kọ́kọ́ fún yín ní history, torí paper máa ń fún mi ní history kí n tó tẹ̀síwájú. Lórí security náà la ṣe wá o. So mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa recruitment táwọn Royal Air Force, wọ́n náà wọ́n wá wọn yàn. Bí atabarẹ́ni tó níwèé, tó bá níwèé máa lọ síbẹ̀ o, wọ́n máa vẹ́tẹ̀ o, máa lòwe níwèé pé ó fẹ́ lọ fi wáṣẹ́ ní bíbá yìí o. Security ni o, ẹ gbọ́ mi dáadáa, mo ò polówó fẹ̀yìntì wà Nàìjíríà o, mo ò ṣe visa o, mo ò ṣe visa agent o. Mo ń ṣe program lórí wọ́n wáṣẹ́, wọ́n wáyàn, wọ́n ọ̀nà wẹ́n tó wà Nàìjíríà o. Torí gbà ilẹ̀ máa ní Koiki ti ṣe program, wọ́n ní wọ́n wá wọn yàn ní Nàìjíríà, téèyàn kan máa lọ máa gbá yín. Báwọn ọmọ mi tẹ́ ń bá mi ṣiṣẹ́ tó bá ti dúpù yín, mo ti sọ fún wọn, ẹ̀wọ̀n ni máa fi wọ́n sí ká tó kúrò ní Nàìjíríà. Mo ń báyàn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn WhatsApp group, mo ń báyàn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn inú WhatsApp, tó bá send message nínú Facebook Messenger, bọ́lọ̀ bá ní rí màá comment, tọ́lọ̀ bá ní kí n má rí kò rí sọ, bọ́mọ mi kan bá reply yẹ pé àwọn ń ṣe visa, ó sanwó ọmọgàn nìyẹn. Èní ni à ń ṣe bẹ́ríà bàbá wa ẹlẹ́kọ̀ọ́ Èkó tó kú. Àwọn ọmọ Koikimedia ti wà lọ́nà, ó ṣe ṣe kẹrí live transmission láìpẹ́ yìí, kọ́lọ̀ bá wa dáríjì bàbá yẹn ṣiṣẹ́ tó pọ̀. Mo ní ikú máa pa gbogbo wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ìjọ́ tí kú máa pa wá là mọ̀. Ẹlòmíì máa kúkú omi, ẹlòmíì máa kúkú accident, ẹlòmíì máa kúkú àsùn kò ní jí, ẹlòmíì oúnjẹ ló máa jẹ, ẹlòmíì adé Nàìjíríà Fúlàní ló máa jí gbé tó máa pàdánù. Ikú kan ló máa pa wá, àmọ́ kọ́lọ̀ fún wa lẹ́mìí gígùn. Èní ní 15, ṣẹ́jẹ́ ká wo paper wa bá ṣe máa ń wò history. Nígbà tá à ń sọ fún yín pé àwọn Taliban lẹ́rìí, ṣe ti rí wọn, àwọn Taliban nìyẹn. Ó pé ọdún 3 lénìí tí wọ́n gba power padà lọ́wọ́ Amẹ́ríkà. Amẹ́ríkà ná $20 billion nínú Afghanistan, wọ́n padà filẹ̀ náà ni. So gbogbo àwọn olóṣèlú tó ń ṣe mọ̀kùnlẹ̀mùkẹlẹ̀ tọ́rọ̀ pé àwọn ń dẹ́rù bà wá, àsìkò tí tó ni. Tásìkò bá tó, gbogbo yín la máa lé lọ sí exile, àwa la máa wá dúró sílẹ̀ wa, torí pé olórí burúkú tẹ́ ẹ̀ fi gbọ́rọ̀ tá à ń sọ fún yín nísìnyí pé kájọ negotiate. Náà ní gbọ́, àwa náà dẹ̀ nígbà. So Taliban, ó pé Taliban marks 3 years back in power. Ó ti pé ọdún 3 tí Taliban tó ti gbàjọba. Ọdún 3 ni Taliban. The Taliban has celebrated the 3rd anniversary of his return to power in Afghanistan with a parade at a former US air base. Gbogbo air base tí Amẹ́ríkà tó ń kọ́ káàkiri, wọ́n ti fi tó wà ní Niger náà sílẹ̀. Ó cost wọn ní $81 million, not billion, $81 million. Lọ́ fi kọ́ the biggest drone ní Africa. Wọ́n ti lé wọn dànù páwọn fẹ́ wọn. Kódà a rí ọkàn wọn kan tó wá sí Lagos State. Àmọ́ bóyá wá drop weapon ni, bó wá drop àwọn èèyàn ni, I don't have any evidence. But gbogbo ala rí fídíò yẹn tí mo fi hàn wá lórí Koikimedia. So now, up to 10,000 men and women were barred and senior officials gathered for the event in Bagram. Rulers emphasized peace
and security. Àwọn Afghanistan gan àwọn Taliban náà wọ́n wá peace àti security. Ẹ̀rí pọ́lọ́n tóbi lọ́ba ẹ̀ bá ń sọ pé Allahu Akbar. Taliban náà sọ pé àwọn wá peace àti security, but did not mention the hardship faced by the Afghan. Àwọn ọmọ ìlú wọn náà wọ́n sì face a lot and a lot and a lot. Now, èní ló pé according to the history today ní 1947, many years before Nigeria gba independent, India ṣáájú wa gba independent. Àmọ́ Britain yìí ṣekúṣẹyẹ wọn, ìkà tó ṣe, rules tó create tó fi dájà lẹ̀ láàrin àwọn Pakistan, India àti gbogbo region yẹn, òun ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tí kò sí peace ní gbogbo bẹ̀ yẹn, but India ti wá gbọ́n, àwọn ti dámọ̀, àwa Yorùbá láṣì ń ṣe òmùgọ̀, la fẹ́ máa ládìí àwọn British. Tá a báyìí ti dé UK, a ní ṣoríire. Tá a báyìí ti dé America, a ní ṣoríire. Tá a báyìí ti kúrò ní Canada, a ní ṣoríire. Whereas ó jẹ́ ká ṣoríire lórí ilẹ̀ wa, àmọ́ jàǹbá tí British ṣe ló gba ìdánimọ̀ kúrò lọ́wọ́ wa, kò ń ṣàwa nìkan ló ṣe bẹ́ẹ̀ fún. Mo ní tẹ́ bá ti wá sórí ìkànnì aláyọ̀, ìkànnì máa ṣàlàyé nǹkan fáwọn èèyàn nígbà tó gbọ́dọ̀ gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀ dáadáa, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò mọ àgbọ́yé pé à ń pariwo Yorùbá nation. Àwọn kan ní àwọn ọmọ Yorùbá nation, àwọn ọmọ Yorùbá nation. Ó ìyà ń jẹ́ nínú ilé o. Láàárọ̀ yìí mo ti post ẹ̀, pound sterling ti di 2055 naira sí 1 pound. Mo send the 10 pound láàárọ̀ yìí through Lemfi lèmi máa ń lò. Mo ti ṣe láàárọ̀ yìí. Torí mo gbọ́dọ̀ fún àwọn ọmọ tó ń bá wa ṣiṣẹ́ lówó, mo gbọ́dọ̀ rán wọ́n ṣẹ́ kí tún máa sọ pé kọ́ máa lówó mọ́tò. 10 pound gave me 20,000 naira. Owó yẹn as useless as tissue paper tá fi ń nùdì. Ẹ̀yin lè rò pé owó tó pọ̀ ni, but it has useless. Ibẹ̀ kọ́ là ń lò. Ṣé wàá mọ̀ pé léèní ní 1947, mo kí ẹ Dennis, mo kí bàbá wa Adébísí Bòbóyè, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí àwọn arúgbó ilé, mo kí àwọn ọ̀dọ́, mo kí sẹ̀lẹ̀, mo kí gbogbo àwọn white garment churches, gbogbo yín ni mo kí. Ǹjẹ́ gbogbo wa mọ̀ pé ní 1947 ní èní ní India ní gain independence wọn after nearly 200 years of British rule. Ìyẹn lè ṣe ní gbọ́ Yorùbá nation torí British ti bayé yín jẹ́ bó ṣe bayé gbogbo wa jẹ́, but àwa kan ti wá jágbọ́n wọn. Àwa mọ̀ pé British gangan ni jàǹbá ṣekúṣẹyẹ tó gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ wa, kò ń ṣàwa nìkan. 200 years ni wọ́n fi rule àwọn India. Ẹ wá ní àwọn ọmọ India ò ní pọ̀ sílùú yìí, ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Kí ni mo sọ? Kò sí nǹkan tó yìnbó lè ṣe fáwọn ọmọ India nílùú yìí. Mo ṣẹ̀ kúrò ládùúgbò kan tó ń pè ní Forest Gate. Nígbà tí mo dé Forest Gate yẹn, Forest Gate yẹn, kódà ìyẹn àrò pé òun wà ní India ní bíwà tó wà ní Bombay. Wọ́n ti dominate gbogbo everywhere. Ẹ mọ reason why? Because Britain ló kó wọn lẹ́rú. 200 years kò ń ṣọmọdé. Ṣé wàá mọ̀ pé Nàìjíríà tẹ fẹ́ para yín lé lórí? Mo kí yín brother mi Akínọlá John any long time. Bí ẹ̀yin lè get notification, àwa wà níbi táwa, kúrò níbi táwa. Ẹni tó bá ní long time á jẹ́ pé ẹ ti rí mi ti pẹ́ nìyẹn, kò ń ṣẹjọ́ yín. Àwọn olórí burúkú social media, àwa tí à ń sọ̀rọ̀ self determination báyìí, mo kí yín brother mi Lukman Hamzat. Àwa tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí, wọ́n ní jẹ́ kí message wa kó travel. Ní platform mi kan mo ní 100,000 followers. Bí ṣe go live báyìí nísìnyí ó yẹ kí gbogbo wọn máa wá síbí báyìí pé kí ni Koiki tún sọ, but wọ́n ti block ẹ̀. Ní Koikimedia a ní 360,000 followers. But nígbà tí mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ okó àtòbò, ẹ má bínú kó ṣàárọ̀, kò ń sọ̀rọ̀ táwa fẹ́ sọ bọ̀ bí ṣe lè sọ tó lè yé yín. Tó bá yẹ pọ́rọ̀ okó àtòbò ni mò ń sọ ní bíbáyìí pé ká dóra wa ká bára wa sùn, gbogbo bíbáyìí máa dàrú. Social media àwọn olórí burúkú yẹn tó like ni wọ́n like anything tó bá ti relate mọ́ sex. Nígbà míì wọ́n á máa send notification sex sí mi, àwọn wèrè. Màá máa béèrè pé èyí tèmi ń ṣe fáwọn èèyàn ní notification pé Koiki wà live. Ẹ wá ń gbé notification wá wọyàn wá wòdì báyé ṣe rí nìyẹn. Can you say in English what you said about India? Oh yes, definitely. The British destroyed
India for 200 years. Today makes it 200 years that they get, today in history, rather, in 1947, India finally gained their independence nearly after nearly 200 years of the British rule. The same thing was done in Nigeria and Africa for slave trade. Many people don't understand the meaning of slave trade. For over 500 years, our forefathers, our foremothers, young children, women, adults, male, virgin, disvirgin, were moved. Alafia la family miwa were moved from the shore of West Africa, from Senegal, Togo, Ghana, the Black Coast, Nigeria. In Nigeria, when you get to the point of no return, you are going as a slave. And you dare not speak against the masters. As of today, I can confirm that the British government is still paying those that were slave heritage, their parents, their forefathers, they've died, but the British government is still paying for slave trade directly and indirectly. So today in history, according to the paper, Metro newspaper says, and I quote, 1947, August 15, India gained independence after nearly 200 years of British rule. And what do we mean by British rule? Òun ni ìyà tó ṣì ń jẹ gbogbo wa lénìí. Odùduwà gbé gbogbo wa, mọ́mì mi, Ọlásùnkànmí, ó dà pọ́kùnrin ni mo máa mix it up. Today in history has been so many history. Ìkà tó ṣe fáwa náà. Our life were destroyed by the British, as at the time they created all kind of different empires for a very long period of time. But what they finally did that hurt many of us today is that they should have left the people the way they met them. Ó yẹ kó fi wá sílẹ̀ bó ṣe bá wa. Torí pé wọ́n bá wa ní bíbá àlàáfíà. Shout out to you watching me all the way in Finland. Thank you so much. Wọ́n bá wa ní bíbá ọmọlúàbí. Wọ́n bá wa dáadáa. But you know what they did? They knew that there is a particular, and we are not tribes, okay? All this nonsense. Oh, Igbo tribe, Yoruba tribe. Morawari. We are different people, different culture, different languages. We've never known each other until we live separately. And that is why there's so much issues among us today. And those issues there will never be peace in Nigeria until everybody go their separate ways. It does not matter how much your father, your mother, your pastor, your imam, your traditionalist pray for Nigeria, there will never be peace. The only time there will be peace is when everybody go their separate ways. We must go back to the way we are before the fraudulent British rule and the fraudulent British amalgamation. So what Koaleru for a period of over 500 years. And when they were going, after they said, oh no, oh, we are very sorry. Oh, we should never have done slave trade. Slave trade was abandoned. But they were still practicing slave trade. And we thought that slave trade has ended. Awatuwa need the next generation of slaves in Europe. Can you imagine that? Àwa là ń fowó ara wa lọ ṣe ẹrú nísìn. But adúpẹ́ pé ẹrú ti sìn, wọ́n fún láyè díẹ̀. Wọ́n fún láyè díẹ̀. So even as a slave today, if I wish, I can apply for the Royal Air Force. And they'll just say, okay, slave, here come. Which side do you want to apply for? So ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín this particular paper today, because lecture room lawa. So what you're looking right here says Royal Air Force, regular and reserve. So a reserve means that as Koikimedia, as a freelance journalist, money right, láti máa practice the journalism mi lọ. But I will be trained to be prepared for any eventualities to support British Royal Air Force at the nearest time that I'm needed. Wọ́n máa ti pèèyàn báyìí. Ìtàn pè ní reserve nìyẹn. Àwọn tó ṣe reserve ni àwọn regular. They will be posting them from one place to the other. They will be moving them from one place to the other, and they continue to train them. But right now, they are now saying that it is not an ordinary job. But what we can do for you is, can you look into this paper
and see if you, Olayomi Koiki, ẹrú, but àti fún any opportunity kó wá gbé ní UK. I am not talking to ẹ̀tẹ́wà Nigeria o. Má pè mí lẹ́yìn ètò pé Koiki òun náà fi wá di royal, tó bá pè mí má fún ẹlẹ́pè ni o. I am talking to people that owns the right. Ẹrú kékeré, ẹrú tó ti wà ní London, tó ti fún níwèé, ẹrú tó ti gba British passport. Ìyá mi Rukat Ọmọwùnmí mo kí yín, Ọmọwùnmí Àjàyí mo kí yín mà. Now, find your apprenticeship. Kí ló ń pè ní apprenticeship? Apprenticeship means that you can apply for this role. Wọ́n máa train ẹ, bóyá fẹ́ wa mọ́tò ni, bóyá engineer ni, bóyá ẹ máa pẹja ni, wá máa sanwó fún ẹ. Mo ń béèrè pé what led to the death of Tolulope Arotile? Because we know that Tolulope Arotile was part of the best that we've ever had in the 55 years of the Navy in Nigeria. But we all know what led to her death. Abhishek Iranileti, remember she died. Thank you so much, Kingsley, watching me all the way from Finland. I am of Finland. Help me greet Simon Ekpa. And help me greet your Prime Minister in Finland as well. Now, mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé what led to the death of Tolulope Arotile? Do you know the reason why she died? How many people knows? She died because the government of Nigeria does not value anybody. You are just as guinea pigs. Because Tolulope Arotile was defending Nigerians against the insurgency, the criminal terrorists that were killing Nigerians from the north to the Middle East, to the southeast, to the southwest, to the south-south. And Okaniko is the south-south. That's your problem. According to Nigeria right now, the south-south. You can fight that in the near future. But what I'm saying is that Tolulope Arotile was eventually massacred and killed because she was doing more than what she was asked to do. Now, but the Royal Air Force will have had Tolulope Arotile and protected her and make sure that she has never and will never suffer in the hands of death. Lóòótọ́ ikú máa pààyàn níjọ́ kan, but you have to prevent every goddamn thing that will make sure that your life remains where it can go for a very long time. According to the World Health Organization, many Nigerians will not survive the age of 52 years old before you die. Don't ask me why. There are many reasons for that. If you survive 52 years, you're going to be lucky. But the World Health Organization says, and I quote, that you will not live beyond 52 years. But if you are lucky to live in Japan, you might survive up to 90 years old before you pass on. Now, what kind of job is Royal Air Force asking me to tell the people living in UK? Bamidadao, I am putting this advert out not for you in Nigeria. It's for those in UK. And you have to go and apply yourself. You don't come through to me. Nobody's asking you to pay £50 because those are the crimes that they've done in Nigeria. Sonki Mukinyi, where they will tell people, oh, we can. You remember that Akpabiodun, after that last dada or withdraw, how can you tell people to pay 10,000 naira so that they can apply for a job? That has been the crime. The people where they look for a job, they will tell you you have to pay. Peter Pan said, every generation duty is to learn from the past and fight for future generation yet unborn. If we don't fight for our nations, Oduduwa, Biafra, Arewa, Ijo, then we have all failed our assignment on earth. There's no reason for you to be in this world. So what I'm trying to explain to us is that the responsibility of us living in the world today is that we need to speak the truth to the powers to be. It does not matter whether it's America, whether it is the UK, whether it is Finland, whether it is any part of the government that does not want to respect the right of the Yoruba people, the Biafra people, the Arewa people. We are multiple nations in that contraction zoological country that you are all calling Nigeria, because Nigeria was put together after so many British rules that destroy our heritage and who we are. And today, we will wake the minds of millions of you up. Egbodo dide, because many of you are sleeping. We have slept more than enough.
The sleep that we sleep, that one are broken. The sleep where we sleep for 63 years of the lies is more than enough. So the Royal Air Force is now offers over 20 different apprenticeships. Don't call me from Nigeria and say you want a job in the Royal Air Force. I will lambast you because I have said it on this broadcast. I am not talking to you for a job application in UK. I am only talking to those that have the right. I mean the legal right to live in UK to go now and apply. Your children, your grandchildren, encourage them to go and apply for a Royal Air Force job. You go and apply for the one in Nigeria, okay? Don't apply for here. Sanwo-Olu is shouting now that the Yoruba should join Ishe Ologun. Olori Buruku ni Sanwo-Olu, bomb bastard. Do you see what happened in Lagos yesterday? Mona won to ma pa yin what you in Lagos State. You saw the BRT was attacked yesterday. You have seen the video now. Don't tell me you haven't seen it. I posted it already on my timeline, on all my platform rather. Tell by Tiri by now. I just pay it. Koikimedia. But if you motion law, Nigba Tokpa Tolulope Bamiche Anyanwola, she was raped right inside the BRT. She was thrown out of the BRT in a Butemeta Ero with no clothes on and so many parts of her body missing. Nobody speak out. So when they attack you and kill you inside BRT in Lagos, I don't give a toss. Because when I was shouting about the death of this young, innocent Nigerian, let me just put it that way. Because if I say Yoruba now, you say, I am a bigotry, idiot, all over the place. You all kept quiet. So if they like, may they come out your head off inside BRT in Lagos, I don't give a toss. Because when I was saying that BRT is not a secured and a safe place, many of you say, I should shut up. Benny, I am soapy. Very barbaric to see the video. This is in Lagos State. Broad daylight. They were attacking the BRT. Many people lost their items. Do I care? I pray for every unpeaceful solution. No, I pray for more crisis. Let me put it that way. And the aviation staff will be going on strike very soon. I pray they do not come back. Yes, I have my family there. Everybody will chop breakfast. That is the only way that the government will know that the country is going. I told you that, let me leave this one. I told you I was crying. Ayanwola parents are still alive. The dad is alive. The mother is alive. Which kind jiggy they go do again to born that kind girl? That beautiful girl, she never married. She was a fashion designer. She was only going with BRT that is meant to be the safest. I am not saying that they don't have such crime in UK or Europe. But why is it that up to today, no justice for this beautiful girl that passed on? May her soul rest in peace. Kò ní sí peace in Lagos State. Ní peace ní mo sọ. BRT will be more attacked by either the Yorubas that they put out there. Don't blame Igbo people for that, okay? Idiot. Bomb bastard. No be Igbo, there be Yoruba boys, the Yoruba thugs that they keep all over the Yoruba land. Because I know now that you are looking for who are those that attack BRT. They are Omo Yoruba, they be Yoruba people. Emma blame Omo Igbo fún yẹn. And Omo Igbo man adulteratory drinks, fake product in Lagos State they bring from China. They do the fake wine. We know that. They do drug, but they do ritual as well. Emma binu si mi mumbo. Yo, Steve. All right, then. I'm waiting. I'm here. All right. All right. All right, cool. You'll meet me here. All right. Bye. All right, then. Bye-bye. So, every time we tell you the truth, you are all looking for the truth. Babalekiti mokinyi. Babalekiti mokinyi sa. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa mọ́tò tí wọ́n attack lẹ́kọ̀ọ́ lánàá tó ń pè ní BRT. Mo ní nígbà tá à ń pariwo pé wọ́n pa Tolú lọ mo ṣe nígbà tó pa Ayanwola Bámiṣé tó strip ẹ̀ níkẹ̀ tó já sí wòwò
wọ́n yọ àwọn kankan lára ká má sọ yẹn ó ní ìyá ó ní bàbá ní Lagos State àwọn ọmọ Lagos ò sọ̀rọ̀ wọ́n wá ní Koiki bá mi sọ̀rọ̀ sókè gbẹnu sí mic pé wọ́n ti àtáàkì BRT ní ọ̀sán gangan lánàá ní Lagos State mo ní wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni kọ́dẹ̀ má blame àwọn ọmọ yìí fún yẹn àwọn ọmọ Yorùbá ló àtáàkì BRT lánàá tó bá dẹ̀ wá ní kò ṣe àwọn ọmọ Yorùbá jẹ́ pé àwọn ọmọ Fúlàní tẹ gbà sílé àwọn ọmọ Fúlàní tẹ gbà sílé àwọn ló àtáàkì yín wọ́n máa ṣe mẹ́wàá fún yín ní Lagos State. I told you that you have lived with sleeper cells. Don't come and tell me àwọn ọmọ Igbo ni. I won't believe that. Because àwọn tí wọ́n attack wọ́n sọ pé àwọn gbọ́ tó ń sọ Yorùbá. But a mọ̀ pé Igbo ń sọ Yorùbá. But lè blame Igbo fún yẹn. A máa either blame Yorùbá àbí ká blame àwọn Fúlàní tẹ́ gbé sílé. Àwọn Fúlàní tẹ́ ń sọ pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Koiki kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Lagos is okay. Lagos is no problem. Lagos is one problem báyìí. There is problem. So eléyìí tí mo sì ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kẹ́ tó wọrí ètò òun ni pé Royal Air Force ní UK wọ́n náà wọ́n wá àwọn apprenticeship ṣé bẹ́ẹ̀ náà lè ṣe máa apply fún iṣẹ́ ní Nàìjíríà ṣọ́n ṣe apprenticeship ṣé o lè lọ listen and you can't apply for a job to become any of these positions and let me tell you what they offer. Ẹ má pè mí láti Nàìjíríà pé mò ń wáṣẹ́ ní London o okay this position is for people that live there àwa ẹrú kejì àwa tá à ń ṣerú nísìn tá ti bímọ sí bíbá ẹ sọ fáwọn ọmọ yín pé Koiki ti sọ pé iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wá forílẹ̀ ibi wá tá bá ti dá dúró lọ́jọ́ iwájú báwa náà ṣe máa polówó iṣẹ́ lélẹ̀ ìwọ tó ní o fẹ́ parẹ́ nísìn mo sọ pé má parẹ́ sínú WhatsApp group because opportunity this is just one position. Kò tí ṣiṣẹ́ MI5 kò tí ṣiṣẹ́ police ní UK and Wales there are 147,000 police force between the UK and Wales. MI5 tó ń pè ní equivalent to FBI wọ́n ní 5,000 full working staff directly and indirectly. So èyí tẹ́ ń sọ pé kí la máa ṣe tá bá dọ́jọ́ wájú there will be position for everybody ó máa tó wá jẹ ó máa tó wá mu. Ẹ jẹ́ ká kúrò nu Nàìjíríà bí bàbá Èkìtì máa ń sọ omi tó ti dágún síbì kan ni omi tó bá dẹ̀ ti dágún síbì kan àkéèké lè wà níbẹ̀ bíyàn bá kẹ́sẹ̀ sí níbẹ̀ ejò lè gíyàn jẹ. Let's get out of Nigeria kò ń ṣe fún wa. So ẹ jẹ́ ká polówó iṣẹ́ fáwọn tó wà ní UK ẹ̀yin tẹ́ bá lọ́mọ ní UK tó bá wà interested tó bá jẹ́ pé nǹkan báyìí lọ́ fẹ́ ṣe ẹni Koiki ní wọ́n ti polówó ẹ̀ o Metro tẹ̀ ní lélẹ́yìí Metro newspaper tèmi this job position is not for Nigerians so in Nigeria o má jẹ́ kíyàn kankan fúlẹ̀ o wọ́n ń fowó ṣe léyìí o ọ̀fẹ́ ni o torí mo mọ̀ yín nísìnyí tẹ́ wà Nàìjíríà nígbà tẹ́ bá dé nísìnyí máa ní yẹn pé Koiki ti polówó iṣẹ́ bọ̀ mo mọ bí ṣe máa bẹ́ẹ̀ gbé dé London irọ́ ló ń pa fún ẹ o kò ní bàjẹ́ fún ẹ easy èèyàn ti Koikimedia. The Royal Air Force offers over 20 different apprenticeship ṣùgbọ́n 20 ogún ṣèbógún ni 20. This is the kind of role that we should expect in the near future of a Yoruba government that has its own Yoruba Air Force. Let's go further. Excellent starting salary and career progression. Gbọ́ mi dáadáa, mo lè máa lọ nulẹ̀ pẹ̀lú wọn, but progression máa wà. Wọ́n máa train mi, wọ́n lè train mi bí ṣe máa yìnbọn, wọ́n lè train mi bí ṣe máa ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ tí wọ́n polówó yìí. So you can start small and you can grow from there. Ní Nàìjíríà, bàbá Èkìtì á ní gbogbo àwọn bàbá tó ti ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà for 30 years. None of them have been paid their end of the year pension. Sanki mo kí ẹ, bẹ́ẹ̀ ni, mo fẹ́ kí èèyàn kan pè mí pé ń wáṣẹ́ láti Nàìjíríà o. Wọ́n ò polówó fún Nàìjíríà o, ní Nàìjíríà. Àwa second slave tá wà ní UK, tọ́lọ́n ti jẹ́ ká sá lọ. Torí pé àwa náà ti sá lọ ní 200 years after tí British rúlu India èní ló pé Independence Day wọn ní 1947 15th of August. After that lọ fáwọn náà ní independent ní 1960 ìjà gbòmìnira mò ń bèrè ní o everybody knows pé kò sómìnira kankan tá gbà it was all mirage it was all illusion. Jẹun sókè mo ní ti bá délé à sọ̀rọ̀ nípa báǹkì kan tó ń pè ní Unity Bank ní northern part of Nigeria kí ló dé tí báǹkì yẹn tó jẹ́ kó collapse àwọn olè Sanusi olè Emir Sanusi olè ìwọ máa dáwó sínú báǹkì tó máa fowó yín jẹ kàkàrà
màá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mo ti kátíkù yẹn mo ti kà tán bọ̀yìn tí mo kà ó rún mi nú púpọ̀ mo kí bàbá wa tó sẹ́ndẹ̀ sí mi pé Koiki o gbọ́dọ̀ fẹ́ lè ṣe exposition wọ́n ń pe báǹkì náà ní Unity Bank nígbà Yar'Adua ni wọ́n máàjì gbogbo ẹ̀ papọ̀ gbogbo báǹkì yẹn ti collapse pátá kò sẹ́yẹ kan nínú ẹ̀ empty barrel 419 country wọ́n wá máa ní Nigerians are 419 àwọn tó jẹ́ politician yín gangan ni 419 they are criminal bastard olórí burúkú ni wọ́n ó jẹ́ ká lẹ̀ wọ́n lóko padì inú van ni mo wà yìí tó ń gbọ́ inú van ni mo sọ fún yín pé project ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation o UK ni mò ń gbé UK ni mò ń gbé mọ́tò tó bá wù mí mo lè ní kọ́ which one are we no I don't want that give me van fún mi ní mọ́tò mi it means nothing bó ṣe jẹ́ kẹ́ni náà máa gbádùn lélẹ̀ má wàá jẹ́ kẹ́ni tó wà láàbúrọ́dì sọ fún ẹ pé kò easy láàbúrọ́dì kò easy lóòótọ́ bọ̀ sọ fún wọn pé kọ́ máa bọ̀ ńlé lè sọ fún mi pé kí n máa bọ̀ ńlé ní sìkìndá yín lóhùn àfi tá a bá ti wọnú Yorùbá nation lọ tó lóye ní àsìkò tó tí bàbá kí tó wo ẹ má bínú báàgì mi torí olóyè lè pè mí ní any garden time mo máa ń gbé káàkiri ni bí ṣe máa ń gbé rèé tó bá ti pè mí báyìí gbágá gbogbo tí mo need tí mo lè fi travel màá kọ́ sọ fún ìyàwó mi pé one way ticket I'm on my way to Nigeria ìyàwó mi ti mọ̀ gbogbo tí mo need ló wà ń bẹ̀ ìwọ má wọrí nǹkan tó wà nú ẹ̀ gbogbo tí mo need pátá gbogbo tí mo need ló ń bẹ níbẹ̀ gbogbo tí mo need tíyàn lè lò ó ń bẹ níbẹ̀ o fẹ́ wò ṣé kí n yọ fún ẹ kó rí wò bomb bastard ìyá máa jẹ gbogbo wa ká tó kúrò ní Nàìjíríà ìyàn ń ṣe pé kínní ìyá máa jọ jẹ gbogbo wa ní kò séye owó tí a lè sẹ́ndì sílé fún yín tó lè ràn yín bí bá sẹ́ndì owó tó ju owó lọ sí bàbá Èkìtì tó bá tún máa fi di oṣù kan bàbá Èkìtì á tún pè mí pé Koiki owó yẹn ò tó màá ní bàbá Èkìtì kí ló tún ṣẹlẹ̀ ṣe bí àṣẹ fún yín ni wọ́n á ní mo rẹpo 850 per litre àbó ti di 200 ibẹ̀ kọ́ la ṣe ń lọ mo kí bàbá lẹ́kìtì ẹ bá máa support bàbá yẹn ẹ máa bá wọn fún wọn lówó àwọn mass b gbogbo àwọn tó ń wà nílé ẹ máa fún wọn lówó kò ní da fún bàbá ẹ bó ṣe ní you are just making man bàbá ẹ ò ní ṣoríire bàbá ẹ ò ní ṣoríire wọ́n tó wá bá mi sọ̀rọ̀ pé you are making man ẹ bá wọn fún lépè àwọn tó ní ò ní jèrè ẹ màá dì pẹ̀lú ẹ tí bá parí program ò ní kúre bomb bastard àwọn tó ní ò ní jèrè ẹ gbogbo ibi tó ti wá sórí program mi ò ní ṣoríire láyé ẹ gbogbo tó ń wá láyé ẹ Fúlàní máa pa ẹ bomb bastard olórí burúkú ọmọ àlè onáhùn Michael olòṣì olórí burúkú àwọn bàbá àti ìyá ò ní ṣoríire wọn ò ní ṣoríire níbi tó bá wà ban you from this platform olòṣì olórí burúkú ẹ má bínú ẹ̀yin yan wa bomb bastard onímọ̀ dey make mouth in tó máa pa yín ó ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ Fúlàní máa kọ́kọ́ pa gbogbo yín dáadáa mo kí yàwá títí lọ láṣọ ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ àlè à ń sọ̀rọ̀ nípa Royal Air Force ní UK fẹ́yìn tẹ́ bá ní ọmọ ní bíbáyìí tẹ́fẹ́ kọ́ ṣiṣẹ́ ẹ pè wọ́n kọ́ lọ sí wẹ́bsáìtì Royal àbí kọ́ lọ mú metro paper tèmi wọ́n náà wọ́n ní 20 different apprenticeship o nídìí láti mọ̀wé o nídìí láti lọ sí school àwa la máa kàwé gbogbo PhD àwọn yẹn tẹ̀ pọ̀ lẹ́kìtì dáadáa PhD ní gbogbo agbélé kankan ẹ wo gbogbo Èkìtì bó ṣe rí mo bá Dr. Aliu sọ̀rọ̀ kò ní bàjẹ́ fún ẹ Dr. Aliu Ọlọ́run ọba Elédùmarè bá wọn fìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ ó bá mi sọ̀rọ̀ lánàá asọ̀rọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan lánàá kò ń ṣe gbogbo ẹni máa sọ but ó ní kí n sọ fún ọmọ Yorùbá pé IGR tó ń jáde lé Èkìtì ó ju gbogbo ilẹ̀ Ìgbò lọ no ó ju state méjì lọ nílẹ̀ Ìgbò kò ń ṣe gbogbo ilẹ̀ Ìgbò ó ní IGR tó ń bọ̀ láti inú Èkìtì ní 2023 ni ó ní ó ju state méjì lọ nílẹ̀ Ìgbò ta ló máa parọ́ fúnra wọn káwa máa ṣiṣẹ́ bíi kúrú gbogbo báǹkì tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ti bá délé kọ́lọ̀ fún mi ní strength yẹn Unity Bank yẹn sunkún máa sọ pé ó fẹ́ Nàìjíríà wàá sunkún bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ Unity Bank yẹn ó yẹ kó ti fold up tipẹ́ wọ́n wá maintain ẹ̀ wọ́n ń kówó sínú ẹ̀ wọ́n fi ń jalè wọ́n fi ń ṣe gbogbo nǹkan ìwọ sọ pé wọ́n Nàìjíríà bomb bastard nìyẹn wọ́n Nàìjíríà kọ́ so ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lórí torí àsìkò excellent starting salary ìlú ló máa béèrè pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ èèlò lẹ máa san fún mi wọ́n ń short pay èèyàn tó bá jẹ́ pé per hour ló ń ṣe £11.40 ní per hour ntí government wọ́n bíbà bẹ́ẹ̀ dá kó san less than that iléeṣẹ́ yẹn máa wọ mi ni tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dá kó san less than that fún yàn ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní UK ẹ ṣọ́ra ayé ṣe bẹ́ẹ̀ kò tí ì sí ọkàn tó wá report ẹnì kankan ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ rárá àsí nínú Nàìjíríà
ẹni tó bá lẹ́tọ̀ọ́ pé kẹ́ fún ní iṣẹ́ ẹni tó bá lẹ́tọ̀ọ́ kẹ́ san salary fún ẹ san salary lásìkò ibi báyọ̀ ń ṣe Nàìjíríà o má carry over salary orí salary ẹni bá ṣiṣẹ́ ní last week ó gbọ́dọ̀ gbowó lọ́la fáwọn tó ń gbowó ní weekly ẹni máa gbowó ní monthly ẹ gbọ́dọ̀ sanwó fún ẹ má ṣe bí Nàìjíríà ní bíbá yìí o if not a máa ta sí rẹpẹtẹ ní UK bíbá yìí bọ̀wọ̀ ìtí gbé kéèsì kankan wá bá mi o ọlọ́run lè jẹ́ àrí kéèsì èmú dẹ̀mọ̀ pàwọn Nigerian businesses holder tó dání wọ́n Nigerian business la máa pè wọ́n because Nigeria ṣì exist àìtí gba Yorùbá country so wọ́n pè wọ́n ní Nigerian businesses mo kí àwọn Kanuk náà Central Association of Nigeria in the UK lábẹ́ ẹ̀gbọ́n mi àwọn olórí oko bámbam àwọn oníwálé Ayọ̀ Akínfẹ́ ó ti ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà nísìn ẹ lọ sórí Instagram ẹ 10 bullet point ló máa ń fún jáde lójoojúmọ́ nǹkan báyìí la lè ṣe tí Nàìjíríà máa fi da nǹkan báyìí látijọ́ tó ti ń sọ́nà kò tí ì sí àyípadà máa gbàdúrà fún Tinubu pé máa rí ṣe kọ́lọ́n jẹ́ orí ṣe dey play so ẹ̀yin tá wà ní UK ẹ tètè káwọn ọmọ yín lọ rẹ́gísítà wọn ò nídìí láti mọ̀wé wọn ò nídìí láti mọ maths wọn ò nídìí láti mọ English Nàìjíríà ló máa ní you no know English you no go enter Unilag ọmọ málà tó ń bọ̀ láti north kò sí tó kàn pẹ̀lú English àwọ̀ Unilag ìwọ brilliant student wá ní make you why not go Ahmadu Bello University wá gbé ọmọ láti Lagos State wá ní kó lọ study ní Ahmadu Bello mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fatoki àwọn bam bastard so ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ìwọ tó wà Nàìjíríà ìwọ ṣáà máa wo bó ṣe ń lọ so wọ́n ní excellent starting salary àti career progression ìlú tó bá jẹ́ pé ìlú nílùú yẹn kódà kó máa ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ o gbọ́dọ̀ ní progression tó o bá ti ní progression nínú iṣẹ́ tó ń ṣe nínú Nàìjíríà for the last 20 years kò ń ṣe country o lè wà lójú kan kó má wà progressive ìyẹn la ṣe ń sọ pé Nàìjíríà kò wà progressive ojú kan ló wà láti the last 60 years plus ìlú òfò guarantee job mo máa ń like àwọn nǹkan tó bá sọ pé guarantee mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ bàbá mi Benjamin Adumati àwọn ní understanding kan tí mo ń sọ mo ní sọ̀lù táwọn wà àwọn bàbá dáadáa nìyẹn mo kí àwọn Biafrans what I'm trying to explain mo fẹ́ jẹ́ káwọn tó gbọ́ Yorùbá gbọ́n tí mo ń sọ náà ni that this Royal Air Force máa ní Koiki ṣọ́ fún mi lówó ni wọ́n fún mi lówó mo fi ń ṣe program ni mọ̀ pé mi like practical because bó ṣe lè yé yín nìyẹn when we are talking about a nation this is the process the job application process ni mo ń ṣàlàyé yìí Pastor Mo Kinyima wọ́n ti fi quota system báyé wọn jẹ́ quota system àwọn north ló gba more quota system when it comes to our Air Force ọmọ Yorùbá wa máa ṣe mẹ̀kẹ̀mẹ̀kẹ̀ níbẹ̀ gbogbo barracks wa pátá ọmọ Yorùbá ò lẹ́nu bẹ̀ ṣé mo parọ́ ni tèbí gbogbo iná lẹ́mọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ mú kí brother wa Olúwaṣọlá. Everybody knows what I'm talking about. Everybody knows somebody that is in the military, in the Air Force, in the Navy, that are Yorubas and that are non-Yorubas. Apart from the North, how many people they enjoy those positions? Even as Tinubu did there. So, the next one says, after the good salary and the progression, you are guaranteed job after successful training. Everything you must train for. Even Koda facial glasses or my training. It's only in Nigeria that nobody wants to be trained and they want to become somebody. Ní Nigeria nìkan lẹ fẹ́ di nǹkan ẹ fẹ́ jẹ́ kó train yín. You must be trained. O gbọ́dọ̀ train ààrẹ ẹni tó ń wa trailer kò lè ẹni tó ń wa bus tó ti gba license trailer ó tó bẹ́ẹ̀ Nigeria lẹni tó ń wa bus àná òun náà lè wa tipa yẹn á wá pààyàn dànù. Ẹni tó ń wa bus àná òun lè wa 40-foot container á wá pààyàn dànù. You know why? Because they are not trained for it. There will be training in the future government of Yorubas. Everybody will be trained. And it doesn't matter, Omowe, you gotta be trained. The next one says, gain civilian recognized qualification. What is the best for you to have is a recognized qualification from the Royal Air Force. That is the best, is it? Kò sí nǹkan tó dáa tó now. Èmi náà ti di member irú èmi nísìn I would have loved to do this, but for now ó ti late. But àwọn ọ̀dọ́ tó ṣe bí sí ìlú yìí, àwọn the second, third generation, ẹ bá mi sọ fún wọn pé tó bá jẹ́ pé ibi tó wà interested ni kó lọ apply. Wọ́n wá ní mo like bíbá. Are you up for the challenge?
Are you up for the challenge? Ìyá bàbá mi Benjamin sọ pé Nigerian has lost its orientation. That is why things are not working. Enrijo Julius káàbọ̀ sórí ètò. Mr. Raji Kọ́lápọ̀ mo kí yín sir. 2011 mo kí yín. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Now, are you up for the challenge? À ń pariwo Yoruba Nation. Are you up for the challenge? Because Yoruba Nation is not going to come without a fight, which is what we are doing right now. Education, 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 awareness, awareness. This is why we must continue the push. Now, let me now tell you some of the positions that they have. Engineering. Engineering. Àìmọye engineer tó ń wọ ọ̀kadà ní Nàìjíríà nísìn. Kò tẹ̀ ẹ̀rọ ọ̀kadà tó ṣe. They have a role for engineering. Remember, these are apprenticeship. Oh, need the university degree. Oh, need anything more than apply. They will assess you. They will put you on the apprenticeship. Apprenticeship. It's Juliet, not Julius. Okay. Why are you just telling me now? Every time I say Juliet, okay, now I know. Juliet, beautiful name. Why do you have engineer in Nigeria that cannot do any engineering work? Because there is no industry for them to practice their engineering work. So when people, one day in the birthday, Princess Anna, ó ti pé 74, lára àwọn royal family nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Moruf Ọláìtàn. Mo ní engineering. Ta ló mọ̀ tán pè ní engineer? We have so many engineer kò tọ́pẹ́ bàbá ìyá mi Juliet. Ta ló mọ̀ tán pè ní engineer? Àìmọye engineer. Kabu engineer. Who build this gather? Kabu engineer. So under the engineer, let me give you the list of the position that they have in there. We have aircraft technician. Ta ló fẹ́ ṣe aircraft technician? Lọ́jọ́ iwájú. We also have another one. The aircraft technician is divided into two. They have the avionics. Àwọn tó bá ṣe physics ni I believe, is it? O gbọ́dọ̀ mọ̀ maths, o dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ a bit of physics. O gbọ́dọ̀ love science. For you to go into engineering, you must love science. Tó bá wá mọ̀ nípa engineering, ní sùúrù iṣẹ́ mi tún wà fún ẹ. Okay? Weapon technician. Irú yẹn ni máa fẹ́. Weapon technician. Èmi máa like ibẹ̀ yẹn. Weapon, no, ẹ má bínú. There's another one called aircraft technician, mechanical. Many Yoruba people study mechanical engineering. Ẹ bèrè pé ṣé ọlọ́fin ṣe lénìí. Mechanical engineer Yoruba people, where are you? Kí lẹ fi ń ṣe? POS. Bomb bastard country. No progression, retrogression. Weapon technician, electrician. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Electrician máa ń paṣu nílùú yìí. Electrician nílùú yìí tó bá ti lè wà certified tó ń ṣe ti abẹ́lé o, you will be making money because we need light. Ìyàwó mi sọ fún mi láàárọ̀ pé wọ́n ti wá ṣe ìkọ̀kan nínú ilé wa. Electrician, you will be trained and you can go out and do the job yourself after you have been qualified under an electrical person. Survivor equipment specialist. Survivor equipment specialist. Vehicle and mechanical equipment technician. All these are still under engineering. And the last one under engineering says general technician workshop. General technician. So under engineering, they have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 different positions. We have a lot of engineering, automobile engineering, motorcycle engineering, construction engineering. Kí ló fi ń ṣe ni question. Àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn mo kí yàwá Ọlájíre Coca, mo kẹ́yìn tí America tẹ̀sẹ̀ ń jí. Now, we go to the next one, cyberspace. There is 2 positions for apprenticeship under cyberspace, not for Nigerians at home or Nigeria. It's for Nigerians on the other that are living in the UK and they have the legal right to be here.
má lọ apply tó bá níwèé o. Wọ́n mú ẹ mọ́lẹ̀ but ọkọ̀ máa sọ fún ẹ pé no. Cyberspace, communication infrastructure technician. Communication infrastructure technician. Cyberspace communication specialist. And the next job is called people operations. People operation, physical training instructor. The next one is the medical service, RAF medic. If there's a problem in the country right now, the RAF will pull up, and within 3 minutes, it's already up there because he doesn't want anybody to put a threat into this country. The next one is called logistics. Logistics. Under the logistics, we have the driver, we have the mover, supplier, and we also have a chef. Dano is a big job in this country. Muni Moshisha in the hospitality industry for more than 10 years. I know the importance of chef or waiter, wine waiter. And the last one under logistics will be air and ground steward. We got 3 more positions: security and resiliency, RAF police, RAF regiment, gunner. Intelligence. There's a position they call intelligence analyst. And the last position under the apprenticeship is air and space operation, air traffic and weapon control firefighter. Now, download our app to find out more. These positions are not for you in Nigeria. London. Now, to complete this discussion, let me remind us, nobody wants you to be free. You know why? Because freedom is one of the most beautiful things. When you have it, you will not regret it. Freedom is very beautiful. When you have it, you don't need a lot of money. All you need is just to be free. The moment we are free, we will have a better future. But the reason why we don't have a better future right now is because our freedom has been restricted. And that is why that bomb bastard House of Reps says they want to bring out a law, even though they've suspended it. The law that would now fine people like us 10 million naira because we are asking for the separation of Nigeria, as if the God created Nigeria in the first place. As I leave us this afternoon on this short launch program, I would like to appreciate everyone that have joined us. If you are new to this platform, this is where we discuss Yoruba Nation conversation from different angle, from different perspective, different technicality, and different areas. As we always say, the movement remains a non-violent, and there's all options on the table. Part of those options is education and preparing us for the future of the Yoruba country that we deserve. As we say all the time, nobody wants us to go out of Nigeria. They will push and do everything within their power to keep us all together, but we would all not have peace. Moki brother mi Oluwafemi Ola Silola. Adamola Milekon, good afternoon. So what I'm just put out in the last 1 hour is a job recruitment from the Royal Air Force in the United Kingdom without bribing, without knowing anybody. It is all going to be your competency. It will all be whether you can do it. You can even try, and if you don't know what to do, you can withdraw. Or you can even start it and say you are not interested. That is the beauty of a civilized society. Enter our Instagram is going to end and the program ends as well. Thank you so much for joining. Have a very great afternoon. And the rest of you, like I always say, I am just playing my own role from the media angle to prepare us for the better future. That future is now, not 10 years, 20 years to come. Bola Tinubu will not offer you this kind of position, even if he has to spend 20 years as the president of the Federal Republic of Nigeria. And on that note, I say, thank you so much.
And Tatulele, there will be no difference between Nigeria and Yoruba nation. Okay. Odabo. Moki Wale and thank you so much. Sheka kantem wa. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa. Forílẹ̀ ibi wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga faleri. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àti òmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtohun tó dára. Ọmọ odò àdìdé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Just reason Moki Kunle Bakers. Moki gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa tún ilé náà wò. I believe this is the second program for the day. Maybe we might have the third one when I get back home. And on that note, Moki Momsimi now, Moki gbogbo ẹ̀yin ìyá wa dáadáa. And if you are new to the platform, respect this platform, okay? Respect this platform. Thank you so much. God bless you. Bye for now.